legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hard. Yeah. பிங்கியே வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்க மாட்டேங்குது இதுலேயுமே. இவ்வளோ நேரம் 75 தான் காணுச்சு, இப்போயே வந்து 103 போகுது. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, மாலை வணக்கங்கள், குட் ஈவினிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் மக்களே காய்ஸ். 103ல வந்து சரி 75ல இருந்து ஏன் 103 போகிறான்? கீழே வாடா அப்படியே. பாக்கி ஹலோ ப்ரோ, ஜெல்லிஃபிஷ் தம்ப்நெயில்ல ஒன்றும் மாத்திரம் ப்ரோ. கமலியா தம்ப்நெயில்ல எடுத்து வச்சேன், எங்கே வச்சேனே தெரில, எந்த ஃபோல்டரில் இருக்குன்னு தேர முடியல. ரெடி பண்ணி வச்சேன். இன்ஃபோ டேனியல் வாங்க, வெல்கம். இடுங்க ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். நைட் டவர் அடிச்சு ஜெல்லிஃபிஷை ஹோமுக்கு கொண்டு வரணும். ஓகே. திட்ட வந்து பிங்கு கம்மியாயிட்டே வருது. அவ்வளோதான். ஸ்டோரிக்குள்ள போவா இல்லை என்ன பண்றது ப்ரோ? ஸ்டோரி 255 240. தண்டா நாய்ஸ் பண்ணும். ஐ ஆம் நியர் என்னது சோலோ லெவலிங்ல வந்து பெரு பாஸ் கிட்ட வந்துட்டீங்களா? ஆண்டா பயங்கரம். எனக்கு அந்த பக்கம் போடுறதுக்கு தோணலைங்க. காண்ட்ரலா பாய்மா, நீ வந்து என்ன வந்து ஒரு நாள் என்ன வச்சு செஞ்சுட்ட. நிக்கில் ப்ரோ வாங்க. C3 கமலியா கண்ட்ரோல் இல்லாம வண்டி போய்கிட்டு இருக்கு. எவ்வளவு பிட்டியில இருக்கிறோம், சும்மா போட்டு வந்துட போகுது. எவ்வளவுல இருக்குன்னு பாக்குறேன் இருங்க. கோ கமலியா. அனிமி வேற லெவல்ல இருந்துச்சா? நான் பாக்குறேன் ப்ரோ. இனி நைட்டு 1 or 2 எபிசோட் பாப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நீண்ட அப்படியே வெளியில போறேன், அப்படியே போன்ல உட்காந்து பார்த்துட்டே போயிட வேண்டியதான். காட்டுறா கவுண்ட் எவ்வளோன்ட்டு. இருங்க மக்களே, பிட்டியை தான் பார்க்க சொல்றேன். லாக்இன் பண்ணுன்றான். இருபது 25 30 35 40 45 50 55 60 63 பிட்டி ப்ரோ. இப்ப பண்ணது ஆட் ஆயிருச்சா? ஆமா, இப்ப பண்ணது ஆட் ஆயிருச்சு. 63 பிட்டியில இருக்கிறோம் நம்ம. இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷனா? 63 பிட்டியா? லால் சேம். நீங்களுமேவா? சஞ்சினோ வர்சஸ் லேட்டஸ்ட் ஜப்பான் நம்பர் எபிசோடு 22 ஆஃப் சோலோ லெவலிங். வேற லெவல்ல இருக்கு. ஈவெண்ட் ஏதாவது பண்ணலான்னு பாக்குறேன். ஸ்டோரி தான் போய் ஆகணுமா? ஸ்டோரி கொஞ்சம் பொறுமையாவே பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். இப்ப நான் பண்ணனா வந்து ஃபாஸ்டா எடுத்துட்டு போயிடணும்னு தோணுது.
இது என்னது ப்ரோ? இது என்னது? ஹாய் ப்ரோ, குட் ஈவினிங் சாய்ராம், வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோ நாளைக்கு தான் வருதா? 31 தான் வந்து 31 வருதா இல்ல வந்து 1ஆம் தேதி வருதா டவர் ரீசெட்டு? ஸ்டோரியா? அதான் ஸ்டோரி பொறுமையா பண்ணிக்கலாமான்னு பாக்குறேன். Leave it to me. Everything. 31 தான். ஓகே. Stay behind. Shackles be gone. Let's have fun. Feed my blossoms, self-deceivers. Vitality, sour. Wind against my vines. It's getting fun. How pathetic. ப்ரோ என்ன ப்ரோ? ஐயோ என்ன லாபம் பண்ணுதே பைத்தியம். சாவடிச்சு விட்டுருச்சு. இதுக்கு வேற லிமிட்டா? இவ்வளவுக்குள்ள தான். Fruit of evolution. I can use some fertilizer. ஓகே ஏதோ பண்றாங்க. ஏடா Wuthering vines. உங்களுக்கு பிடிச்சது. ஆனா இங்க பாருங்க. இந்த பீஸாது ஈஸியா இருக்குதான்னு பார்ப்போம். ஆல் பேட்டர்ன் தான். Cycle of corruption. Shackles be gone. Now Bloom from passion shell. Let's have fun. பேட்டர்ன் லேர்ன் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன்? Pruning. Keep dancing. Fruit of evolution. stay behind me. Lotus pervade. Reborn from ancient roots. How pathetic. Grafting, suffer. அவ்வளோதாங்க. பேட்டர்ன்லாம் எதுக்குங்க? T3 கமலியா எடுத்துட்டு முடிச்சு விட்டுறலாம்னு நினைக்கிறேன். சும்மா இங்கே ஸ்பேம் பண்ணாலே போதும் போல இருக்கு. பேட்டர்னா அது கிட்டனாவது அப்படின்னு. Long fluid withering. ப்ரோ 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 It's getting fun. T3 மாத்திரும். T3 மாத்திரலாம். மாடி மாத்திக்கிறேன். ப்ரோ 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 ப்ரோ. Long fluids. I can keep going. தொட்டாலே கேரக்டர். I have failed you. கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க சார். ஜோய் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். To hibernate. ப்ரோ இப்படி பண்ணா என்ன ப்ரோ பண்றது? ப்ரோ இறங்கின உடனே வெளுத்தா. It's getting fun. C3 பத்தாது, C6 பத்தாது. ஸ்கில் இருந்தாதான் அடிக்க முடியும். தேவையில்ல ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ ஸ்கில்?
ஜாங்லி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸி தான். I can use some fertilizer. ஒரு நிமிஷம் இடைவேளை குடுறா. நான் யோசிச்சு ஏதாவது மூவ் போடுறேன். I can keep going. Fruit of evolution. Reborn from ancient roots. It's getting fun. கேரக்டர் அடிக்கவே மாட்டாங்குதா. Wuthering. Vines. இது வேற கேன்சல். I won't. Karma has caught up to me. Now I'm super dehydrated. அது தெரியாதமா, நாங்க ஜாங்லி பிளேயர்மா. ஜோய் My dreams. It's getting fun. ஒரே ஒரு கல்லு விழுந்தா நான் வந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவேன்டா. The suffering transcends. I'm just withering. It is natural. It's getting fun. I cleared this with C0 phobia. Enjoy bro. அவ்வளவுதான் bro. SK hi வாங்க, வெல்கம். ஹலோ bro, hi. அந்த இடத்தை விட்டு நாள் டேய் திருப்பேத்தாதரா. Not worth it. I have failed you. I'm just low. I'm just trying to hibernate. ஓகே, முடியாது போல இருக்குங்க. It's getting fun. இவன் சரிப்பட்டு வர மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கு இதெல்லாம் வேணும்? Wuthering. Vines. I won't back down. Suffering transcends. My dreams. ஐயோ, அடுத்து ஒரு ஆள் வட்டாங்க ப்ரோ. ஈஸினா நீங்க அடிக்க ப்ரோ. Getting fun. ஈஸினா நீங்க அடிக்க ப்ரோ. Karma has caught up to me. கர்மா வந்து இன்னைக்கு வச்சு செய்து நம்மள. It's getting fun. ப்ரோ நான் எத்தனை இதா பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்க. Fruit of evolution. நான் கிட்ட போனாதான் அடிக்க முடியும். இந்த ஸ்டாமினா மயிரும் அங்க பாருங்க. ஐயோ, வார்த்தை வருதே. Not worth it. மெண்டல் I have ஒரு இடத்துல நில்றா பைக்கக்கார். போயிருவேங்க. இதுக்கு மேல கெட்ட வார்த்தை பேசிடுவேன். 18+ போடுற மாதிரி ஆயிரும். ஜாங்லி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்தோன்னா இதுக்குள்ள வந்து அடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. அது வேற, இது கரும்பு அந்த ரிவார்டு கிடையாது. Hopefully, we'll make new findings. இந்த வாரத்துக்கு இதை அடிச்சமா அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன்ல. இல்லையே, முடிச்சிட்டோமே. வாரத்துக்கு 3 தானே அடிக்க முடியும்ல. Hopefully, we'll make new findings.
கமலியாவோட ஈஸ்கில போட்டு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, அது கிடக்குது ப்ரோ ஓரமா. போப்பி வச்சிருக்கீங்களா, ஸோ ஈஸியா முடிக்கலாம் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ இருவரை நீங்க ஏதோ நீங்க சொல்றீங்க போப்பியை வச்சு ஈஸியா எப்படி பிடிக்க முடியுதுன்னு பாப்போம். ரெசனேட்டர் டவுன்டு இத்துறப்போ யாரு ப்ரோ அது இருக்கு ப்ரோ? ஜோய் போப்பியை வச்சு என்ன டீம் ப்ரோ வைக்கணும் சொல்லுங்க. ஸ்டோர் கீப்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெஸ்ஸி எல்லாம் கேட்டக்கூடாது, அவங்க எல்லாம் இல்ல. பாக்குற வீடியோ மறக்காம அந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க. வீடியோ பாக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே வெளியே தட்டி ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டோரி பண்ணுங்க ப்ரோ, அந்த போறேன் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ, வாங்க ஸ்டோரி போலாம். ஓபி மேல் ரெசனேட்டர். We still have a long journey ahead of us. Let's press on. ஓபி கமலியா எல்லாமே இவங்க அடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்மள வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Where are you, my lovely seeds? ஸ்பெக்ட்ரோ வேணுமா? ஸ்பெக்ட்ரோ இல்ல ப்ரோ, ஸ்பெக்ட்ரோ மாத்துங்க. ஆளாளு கொண்டு வந்து சொல்றீங்களே ப்ரோ. அந்த டீமை வச்சு நீங்க அடிச்சு பாருங்க சரியா? கேஎஸ்கே. Will there be new discoveries? ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் இல்ல, அது பிரச்சனை இல்லையா? Let me be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. ஏ சுவிட்ச் ஆகுறா. ஐயோ அப்கிரேட் உள்ள போயிட்டனோ. சரி ப்ரோ, ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் ஹேவோ கூட தான் போட்டுருக்கு. ஸ்பெக்ட்ரோ ரோவருக்கு மேல் ரோவர்னு சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. பெட்ரு ஸ்டோரி பண்ணலாம் ப்ரோ, இருக்கு ப்ரோ. ஒரே ஒரு ட்ரை தான் ப்ரோ, ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டு ஏதோ போப்பி இருந்தா ஈஸியா முடிச்சிடலான் இருக்கேன். எனக்கு அதான் புரியல. நான் வந்து கென்சின் மஸ்ட்ல விளையாடுற வரப்போ எனக்கு அப்படிதான் வந்து சொன்னாங்க, இந்த கேரக்டர் இருந்தா ஸ்பைரல் முடிஞ்சிடும், அந்த கேரக்டர் இருந்தா ஸ்பைரல் முடிஞ்சிடும். அது இன்னமே அது கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. Last chance. I must not falter. Together we stand. One with the sound. Use some fertilizer. வேணும்டா ஜாங்கிலி இங்க கடத்திட்டு வாங்கடா. எப்படிடா போப்பியை வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணவா? புரியல ப்ரோ. ப்ரோ போப்பி ஸ்பெக்ட்ரோ கேரக்டர்ல ப்ரோ. போப்பி வந்து ஸ்பெக்ட்ரோ கேரக்டர்ல ப்ரோ ஃப்ரீஸ் பண்ண சொல்றீங்க. No, power cut no. This isn't the end. ப்ரோ இதுக்கு காசு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களா? காசுலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா? ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா? என்னது மெகா சூட்ஸ்? புரியல ப்ரோ, பேரே புரியல ப்ரோ. எந்த அனிமி கேரக்டர் பேரோ? போப்பி ஸ்கில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம்.
Last chance. Sound fading. I'm just time to hibernate. Path is arduous. Pottery depths. யாருங்க இந்த மாதிரிலாம் எண்ட் கேம் கண்டென்ட் வேணும்னு கேக்குறது? அவங்கள முதல்ல கம்யூனிட்டில இருந்து துரத்தணுங்க. Keep it together. This is the end. ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணுங்க. என்ன ப்ரோ ட்ரை பண்றது புரியல ப்ரோ. எத்தனை முறை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்? பார்க்கத்தானே சரிங்க நீங்க. Path is arduous. Shielding others. எங்க ப்ரோ அவன் ஃப்ரீஸ் ஆகுறான்? Doesn't hurt. I'm okay. Bird of evolution. Going against wind. I can use some fertilizer. ப்ரோ அது வராது ப்ரோ. கேஸ்கே வராதுமா அது. Huh? வராதுன்றேன். தமிழ் தெரியுமா ப்ரோ? Wuthering is natural. This isn't the end. Parky banned from our community. சரி ஒரு இது பண்ணலாம் ப்ரோ. ஒரு இது ரெண்டு பண்ணலாம் ப்ரோ. அவன் ஃபுல்லாவே மூவ்மெண்ட்ல இருந்தானா என்ன பண்றது? Shield to see the light. My dreams by habit. குகன் ஹாய் வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. வேற ஸ்டோரி போலாமா இல்ல வேற கேமுக்கு போயிடுவோம்? வேற கேமுக்கு போயிடுவோமா? வண்டி ஸ்டாண்ட்ல விட்டுட்டு வேற கேம் போயிடலாமா பேசாம? End game enemies are ruthless than open world enemies. அது ஆமா அந்த விதத்துல சொல்லணும்னா HSRக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல ப்ரோ. HSR ஸ்டோரியில வர ஒரு சில எனிமீஸே அடிக்க முடியறது இல்ல. இது ஸ்டோரியில வர்றதெல்லாம் ஓரளவுக்கு அடிக்க முடிஞ்சிருது. எண்ட் கேம் வேண்டாம் ப்ரோ. ஆகஸ்ட் ஆலியா ஸ்டோரி பேரும் புரியல. ஜெராக்ஸா ப்ரோ? செராக்ஸ்னா Dark forces approach. Be on guard. ஓட்டா காப்பி அப்படின்னா Together we stand. One with the sound. ஐயோ ஹேவோக்கும் Bird of evolution. என்ன ஒரு கலவை. Over there. Roll for me. Nowhere to hide. Down with the curtain. One with the sound. Sentinel protection. To the sentinel.
டேய் பர்ஸ் வாடா. Dark forces approach. Be on guard. இது ஏதோ ஒரு வெப்பன் கிடைச்சிருக்கு. Shine, holy light. One is the sound. டூப்ளிகேட் புரியலாவான்னு கேட்டேன் ப்ரோ. ஸ்டோரி பண்ணல ப்ரோ. ஓன்டைனோட ஆர்கான் ஸ்டோரி பண்ணுங்க ப்ரோ. ஆர்கான் ஸ்டோரி பண்ணுங்க ப்ரோ. பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Time to start a new game. நான் இப்பெல்லாம் ஹோவர்ஸ் கேம் பக்கமே போறது இல்ல. Who wants 10 hours today? 10 hours ஸ்டோரி யாருக்கு வேணும் வாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்றதான் ப்ரோ. அன்னைக்கு சொன்னல அதேதான். நீ காலையில ஒரு 2 hour ப்ராக்ரஸ் பண்ணும் அவ்வளவுதான். போயிரவா ஸ்டோரிக்குள்ள. என்ன டீம் எடுத்துட்டு போறது? இங்க 2 பேர் நல்லா இருப்பாங்களா தெரியல. யூஸ் பண்ணுவோம் சும்மா. You there, Abster? What's up? It's taking longer for Abby to react. Hey, there's nothing to worry about. I'm just a little beat, that's all. Oh, கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட தோண மாட்டேங்குது. great idea for finding the sentinel. நான் வந்து சென்டினலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியாவோட வந்திருக்கிறேன்றான். Didn't the sentinels say they're locked up in some kind of tower in the sky? Well, how about I just fly up there and look for it? Easy as pie. பறந்து போயிட்டு அங்க போயிட்டு செக் பண்ணுவான்றான். It's ஓகே. either too far to see or it's totally covered by clouds. மேகத்தால வந்து மூடிக்கிட்டு இருக்கு. Otherwise, we would have seen some sign of it on the ground. In the shape you're in, are you sure you could fly that far? பறக்க முடியுமாமா? Hey, come on. It won't hurt to try. The cliff at Egla Town would be a perfect launch pad. ஓகே, இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஜம்ப் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான். எங்க இருந்து? Onwards. A different approach. கான்ட்ரலா லுக் வைஸ் வேற லெவல் ப்ரோ. ஆனா கிட்டு எனக்கு கான்ட்ரலா லுக் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் நான் எடுக்கவே இல்லை ப்ரோ. நார்மலா இருந்தா கூட நான் வந்து எடுத்திருப்பேன். இப்போ கூட பாத்தீங்களா நான் கமிலியா பேனர்ல தான் ஒரு 3 விஷயம் போட்டேன். இது யாரு? Music itself holds no emotion. It's the heart that grants it meaning. So, dear listener, tell me, what feelings did my piece evoke in you? இது ஒரு எல்ஃப். He is so cute man. My favorite elf. Let's go. வந்துட்டால்ல யாரு? Wow. A very valuable insight. Thank you. That brings me closer to completing my piece. ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இப்பதான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Salutations, Rover. My name is Dracona, a wandering என்னது? bard. I'm glad to have met you. கேக் என்ன பேரு ப்ரோ? பேரு வாயில வர மாட்டேங்குது. கேக் கோனாவா? மீட் பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷம். I was sent by Lady Carlotta to find you.
As I passed that abandoned house, I suddenly felt this, well, எப்போனா rush of inspiration that just can't be ignored. So I stopped to compose a piece. ஏய் ஸ்கிப் மறந்து போய் தந்தற போறேன். Surprise, surprise, the melody led me right to you. Well, I suppose this won't count as me getting distracted, right? If Carlotta asked you to find me, டேய் எம்சி பேசுறான். happened? Lady Carlotta told me you encountered the supposed martyred maiden, Cartathea. She dispatched search teams soon after, but there's been no sign of Cartathea since. காட்டுதியா? That's why she asked me to use my forte to recreate the frequency you experienced at the time, to see if any details you might have missed become clearer. Recreate the frequency. Well, it's a little tricky to explain. இவள ஃப்ரீயா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஆனிவர்சரிக்கு. Immersive portrait. Can you காட்டுதியா? tell me about your meeting with Cartathea? The more details, the better. Even the smallest things count. ஓகே. Who are MC well bro compared to other games? ஏங்க ஜினோ கிட்ட வர முடியாதானா? Tweak a few notes here. காட்டுதியா my wife? Emotions there. Textures. எங்க வச்சிருக்கான் பாரு. Do it. Now then, Rover, எல்லாரும் ஏன் ஏன்கிட்டே வரீங்க? ஏங்க? in to your memories. Juno versus Bro. இது யாரு புதுசா? Florides. அதெல்லாம் யாருனே தெரியல ப்ரோ. என்னது வைஃப்? வைஃப் லைஃப். இல்ல நம்மளே ஃபாலோ பண்ற மாதிரியே இருக்கு. Tune into my memories. Does that mean I'm supposed to see the past from another perspective? ஓகே, என்னோட பாஸ்ட வந்து நான் இன்னொரு இடத்துல இருந்து பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு. ஓகே, Laureate. இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து பண்றப்ப ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம்ல. இவதான் சென்டினல்ல. சென்டினலுமே ஒரு ஹெல்ப். Our tacit marks are glowing again. மேல் ரோவர் இருந்தா பெஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Connection between them. மாத்தணுமா அப்போ? What is the meaning of this? ஓகே, Someone used their resonance ability to help me relive this moment, but this seems unexpected. மேல் ரோவர் சுஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. எங்க போயிட்டு மாத்தோம் ப்ரோ? இருங்க. Notice me. The Sentinel. Imperator's voice guided me to you. You heard the Sentinel's voice? Then tell me, am I their resonator? Well, Imperator called you the Lost, and Primus Fenrico claims you are the resonator for Leviathan through Narian. லெவியதான், இங்கேயே லெவியதான் வந்துருச்சு. லெவியதான வந்து அவனு விடல இவனு விடல. But you really don't have any idea?
I've actually been searching for the answer for this question too. My memories are fragmented. I remember becoming I resonant. remember becoming a resonator, and the moment I was given the name Fleur-de-Lis. இவ ஒரு பேர் சொல்றா. இவங்க சொல்ற பேர் எதுவுமே வாயில வராதீங்க. Because Zeno is powerful than other MC. Details and the outcome of that battle are lost to me. You seem deeply concerned about the Sentinel. Tell me, why is that? I hate this Ada. Whoa! Check it out! Our frequencies got split apart. ஓ அது வந்து அவளோட ஆர்கான் நேம் வந்து ஒரே கேரக்டருக்கு இப்போ நம்ம ரெய்டன் வந்து ஈ பாலு நிறைய சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி. Basically, we're sorta in that hover mode you want. டுடே ஸ்டோரி எண்ட் பார்த்துட்டு தான் போறோம். This must be the frequency that's entangled within you. Is it some kind of echo? அது எக்கோ இல்லமா? Yes. I'm experiencing a similar kind of frequency split. No, there is little that remains of my resonance powers. I feel its frequency weakening. I I understand. understand why you're eager to find the Sentinel. You said you heard the Sentinel's voice. Was there anything else they said? They spoke of being ensnared in an inverted tower suspended in the sky. Ensnared? Does that mean behind the seals there's... I'm sure you've noticed that I was drawn here only as a frequency. My true form currently resides inside an inverted sonorosphere, suspended high in the sky. At its center stands a tower, its gate locked by 3 seals. 3 சீல வச்சு லாக் ஆகி இருக்குதா? ஆல் கேரக்டர்ஸ் குட் பட் விஸ் தான் இல்ல. என்ன பண்றது ப்ரோ? சோ sad. Say, it's really faint, so I barely noticed earlier. Is that a Threnodian smell I'm getting from you? Threnodian ஸ்மெல் வந்து இவ கிட்ட இருந்து வருதா? The scent of a Threnodian. You can perceive the Threnodian. Fleur-de-Lis is the name given by the Sentinel for choosing her as blessed maiden, whereas real name is real name தான் வந்து காட்டுத்தியாவா? காட்டுத்தியா. It's not an exact one-to-one with that big Ovathraxula meatball I had. But I'd never mix up a flavor I've already tasted. Abby has a nose for these sort of things. We came across Threnodian powers before in Jinzhou. ஓகே, அங்க இருந்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். It's safe to say Abby can be trusted. Do you think I'm the Threnodian's resonator? If we're making assumptions, காட்டுத்தியா நல்லா பேருங்க. என் ஹார்ட் இன்னும் காட்டுல தீயா. Given your current situation, it is possible you were affected by the Threnodian's powers during your battle alongside the Guardswood. நோட்டிஃபிகேஷன் எதுக்கு வந்துச்சு? Behind losing all your power too. எதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு? I take it this theory would benefit you as well. அங்கிட்டு போலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சவுண்ட் வந்துச்சு, ஆனா வந்து ஒண்ணுமே காட்டல. நியூ சப்ஸ்கிரைப். என்னது இது? Does it not?
Even in adventure tales, it's not always the witch who loses her memory. It could also Hey, be Streamlab. a blessed maiden trying to regain her வந்து powers. ஆனா வந்திருக்கு ப்ரோ. ஏன்னா பேர் தான் புரியல. இவங்களுமே பேர் புரியாத பேரை தான் It வச்சிருக்காங்க. appears we share the same goal of என்னது? finding the sentinel. சோஜா சோ நன்றி ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. SOHAJDA. Spending so much time alone in the Sonorosphere gave me plenty of time to consider countless possibilities. I've braced myself for whatever may come until I find the answers I'm seeking. I want to know what's going on with Imperator in that tower. And I want to speak with you in person. How can I reach your Sonorosphere? A part of the Sonorosphere is actually on land, though its outer perimeter is surrounded by a barrier. I cannot leave. He so cute இருக்கா ஐயோ முடியலையே அப்படின்னு. Soon 10k போயிருவீங்க ப்ரோ. அதுக்கான அறிகுறி தான் இது. வந்து உடைச்சிட்டு என்னை வந்து பாரு அப்படின்றாளா? That won't do. That barrier also acts as the power source that maintains the Sonorosphere's integrity. If it's destroyed, the entire sphere will collapse. எல்லாமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிருமா? And the ruins, along with the tacit discords it houses, would come crashing down on Raguna. It would be catastrophic. அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வந்துட கூடாது. Has anyone tried? யாராவது ட்ரை பண்ணாங்களா? Yes. I've occasionally sensed someone wandering outside the barrier, as if searching for a way inside. Perhaps they know something. Any distinguishing features? Almost like a deep-sea jellyfish. நம்மால தான் சொல்றாங்களா? கான்ட்ரல்லாவா புது பீஸ்? I wasn't able to get a clear look. I can only describe the feeling I got from her as a resonator. இவளுக்கு நெத்தியில வச்சிருக்கறாங்க. It seems this resonance ability can only last for so long. I'll look for a way to find this person you mentioned. கண்டுபிடிக்கிறேன். Something tells me you will keep your promise. No matter the outcome, this may be my chance to find the answers I've been looking for. எனக்கான ஆன்சர் கிடைக்குமா? மீன்வேல் ஜெல்லிஃபிஷோட மார்க் எங்க இருக்கு தெரியலையே. எங்க வச்சிருந்தாங்க ப்ரோ? ஓபிஆர் காட்டுத்தியா who is the cutest? Rover? Oh, thank goodness. You're finally awake. How are you feeling? Any headache, tingling feet, upset stomach? எதுவுமே இல்லையா? Phew. I tried everything, but you just wouldn't wake up. I thought you were... செத்துட்டேன்னு நினைச்சேன் அதானே. Wait a second. Did you actually fall asleep listening to my music? Oh. It kind of breaks my heart to know you reacted like that when it wasn't even a lullaby. No, it was really helpful. அது எனக்கு நல்லதா பண்ணுச்சு. மியூசிக்கை கேட்டு தூங்கிட்டியா? Sleeping troubles, Wow. So my forte created a special connection that led to some unexpected developments. The girl, is she friend or foe? What truths lie behind the seal? And who is that mysterious wandering figure? I have a feeling this is going to be a ஏங்க சீசாக்கு பதிலா இங்க இந்த ஏரியாக்கு வெளிய இறக்கி விட்டுருக்காங்க.
கரெக்ட்டா? வழக்கமா இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்க்கறது ஜீசா தானே. I'll pass this information on to Lady Carlotta. So, what do you plan to do next? ஹாய் ப்ரோ, குட் ஈவினிங் ப்ரோ. கவின் குமார் வாங்க, வெல்கம். இது 4 ஸ்டார் கேரக்டர்ல my lady. இல்லையா? NPC. My name is Sebastian. As Per per the lady's Melody. instructions, I have been entrusted with the honor of inviting you to the Phasalia estate for a ஏங்க காலையில நம்ம அந்த மிர்லேவா அவன் பேரு, அந்த Phasalia family? கௌரியன் பேரு. ஓகே, The one that's likely worshipping the Threnodian? எல்லாம் ஒரே மாதிரியே பேர் வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு Why திடீர்னு. does she want to talk with me? Milady has expressed a desire to clear up some unfortunate misunderstandings that occurred previously. Tell her I accept the invitation, but at a later time. எல்லாரும் ப்ரே பண்ணுங்க, எனக்கு டுநைட் ஜெல்லி ஃபிஷ் வரணும்னு. கண்டிப்பா வந்துரும் ப்ரோ. என்ஜாய் ப்ரோ. நீ தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை பார்த்துட்டே தூங்கு ப்ரோ. ஓகேவா? Didn't expect the head of the Phasalia family to come looking for you. Especially while they're still in the middle of negotiations with Lady Carlotta. She's just as unpredictable as the rumors say. I suppose you would want to know more about her before taking up her invitation, She's known to be a recluse, and rarely makes public appearances. No one outside the family even knows her real name. டிசைன் நல்லா The இருக்கு. head of the Phasalia தெரியல family. 4 ஸ்டாரா வருவான்னு தோணுது ப்ரோ. Quite a few rumors. Which one would you like to hear first? I have Shadow of the Ancient, Lady Bane, or maybe Entangler of Hearts. இங்கவே ஒரு கச்சேரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. Hello, that's why they're called rumors. I'm just doing my due diligence by being faithful to the source material. So, ready to dive right in? Well, long story short, the Phasalia family was one of the first to set foot on these islands. இவங்க உங்க பவரை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீ கேரக்டர் தர சொல்லுங்க. Their lineage even predates the Order of the Deep, and their craft of extracting toxins from aquatic plants is a legacy. யாரோ மேல நின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல? இல்ல அது ஒரு பெயிண்டா? They select the new head of household by having candidates ingest each other's poisons and wait to see who's still breathing when it's all over. Stories about the current head of the Phasalias get even wilder. They say she didn't go through the usual selection process. Instead, she took the throne by poisoning her predecessor. Others say she's a master in the art of manipulation. இப்படிதான் வந்து சீட்டுக்கு வரீங்களா? பாய்சன் கொடுத்துட்டு இது பண்ணியா? Without even realizing it. In any case, the Phasalia family aside, she's someone you definitely want to handle with care. If you're set on meeting her, I'd be extra careful if I were you. The way she describes the head of Phasalia reminds me of how Cardothea spoke about the wandering figure by the barrier. Can't rule out the possibility that they're the same person. Looks like I'll need to pay her a visit. எல்லாரும் ஒண்ணு போல சொல்றது காண்ட்ரலா பத்தி தான் வந்து சொல்றாங்க. என்ன ப்ரோ முடிஞ்சு? சரி எங்க ப்ரோ பார்த்தனும் செட்டிங்ல போயிட்டு மேனேஜ் வாய்ஸ் பேக்ஸா? எங்க ப்ரோ மாத்துறதுக்கு இருக்கு? இப்பதான் ஆரம்பிக்குது. Controller character amazing return did not expect this during the quest. எங்க போய் பார்த்தோம் ப்ரோ? எங்க போய் பார்த்தோம்னு தெரியலையே.
என்ன ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வருது? அடே ப்ரோ இத மாத்திரம் ஏன் ப்ரோ லாகின் டீடைல்லாம் மறுபடி கேக்குறான்? தெரியல. அக்கவுண்ட் எதுவும் டெலீட் பண்ணிட்டேனா? ஏங்க அக்கவுண்ட் எதுவும் டெலீட் பண்ண வரலையா? எதையோ மாத்துனேன், மொத்தமா வெளியில தூக்கி போட்டுருச்சு. ஹலோ சார், அக்கவுண்ட் இருக்குதா அப்படி? இருக்கு. மை கமாண்ட் அபோவ் லால் கான்ட்ரலா பி லைக் இவனுக்கு ஒரு பாயாசத்தை போட்டுற வேண்டியதுதான். என் செல்லத்தை பார்க்க போறீங்க ப்ரோ. உங்க செல்லமா? ஐயோ ப்ரோ கரெக்டான டைமுக்கு ஜெண்டர் ஸ்விட்ச் பண்றாங்க. தெரியலையே ப்ரோ. நான் சும்மா குத்து மதிப்பா தான் ப்ரோ மாத்துறேன். நான் இதுவரை மாத்தவே இல்லை. எஸ் அகைன் லாகின் பண்ணணுமா மாத்துறப்பா? ரீலாகின் வரும் எனக்கு தெரியாதுல. இதான் முதல் முறை மாத்துறேன் ப்ரோ. அக்கௌண்ட் சேவ் நாட்டு வரி. ஸ்ப்ரிங் ஈவெண்ட்டுக்கு 100 ஸ்டாண்டர்ட் விஸ் தராங்க சோலோ லெவலிங்ல இருந்து. ஜாலி தான். அப்போ இதான் பசுல் மட்டும் வேண்டாம்டா ப்ளீஸா. அதே மாதிரி இடையில இப்படி வந்தாகினியா போகாம ஊடால ஏதாவது சம்பவத்தை போட்டு விடுங்க. கட்சின்னு ஏதாவது போட்டு விடுங்க. ரொம்ப நேரம் ஒரே நேரத்துல இருந்து பேசுறாலே தூக்கம் வந்துருது. Hello. I received Chacona's memo. இவனை கேன்சல் பண்ணி விட்டுலாம். சும்மா காமிச்சிட்டு இருக்கிறான். When I was still in negotiations with அது ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. Was it meant to be a diversion all along? I invited you and you alone. As a Montelli, I'm in no position to intervene. That being said, if the Phasaelias try anything against you, I'll get you out. Even if it means storming through their front gates. In the meantime, I'll keep looking for more information and the person Cartisia mentioned to you. Okay. I'll call you. கொஞ்சம் பேருக்கு ஈஸி தான். கான்ட்ரலா கலர்ல Got it. அவளோட கலர்லயே அவளோட வீடுமா. இப்ப போறது அவளதான் பார்க்க போறோமா? கான்ட்ரல்லா காட்டுத்தீயா எத்தனை இப்ப இதுல மட்டும் எத்தனை பேர் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறாங்க ஸ்டோரியில? எல்லாரோட பேரும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இடையிலே வந்து நம்ம ரெனசிட்டா வந்து ஸ்டோரியை ஃபுல்லாவே ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். அதை கவனிக்கவே இல்லை. கேரக்டர் எடுக்கிற வெளியில வந்து ஸ்டோரியை ஸ்பீட் ரன் பண்ணிட்டோம். கான்ட்ரல்லா கம்மிங். ஒன்னும் கேமரா இங்கதான் வந்து வைப்பீங்களாடா? One moment, please. இந்த டைம் ஊவா சர்வே எல்லா ஸ்கின்னு பத்தி தான் அதிகம். ஸோ சார்லட்டா ஸ்கின்னுக்கு கிரெடிட் கார்டை எடுத்து வைங்க. சார்லட்டாவுக்கு ஸ்கின் வருதா? தியான்னு That won't be necessary. To keep our honored guest waiting would be most improper.
நான் கொஞ்சம் லேட்டா வரேன். கான்ட்ரல்லா போன பிறகு பாய் ப்ரோ. Especially when it was I who extended the invitation. Camellya Phasalia, 36th matriarch of the Phasalia family. I'm pleased to make your acquaintance. Camera angles going crazy. Honorable laureate, the new crown of the carnival. Very well. If you insist, I see no reason to refuse. You may also call me Cantarella. Cantarella? Cantarella? ஐயோ ஏன் நம்மளுக்கு அந்த வார்த்தை வருது? நோ 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 நோ. ஆளு எங்க வச்சிருக்கிறான் பாரு. அக்கா ரொம்ப அழகா இருக்கல. ஒரு 10 புல் போட்டு வரேன். பாய் ப்ரோ. He possess பெரிய ஜானிக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கே. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க. ராக்கமஸ்மி ப்ரோ, ஹாய். Won't you have a seat? ரீரன்ல பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. எனக்கு ரீரன்லயே வேண்டாம் ப்ரோ. I hope you'll accept. எனக்கு இந்த கேரக்டரே வேண்டாம். இந்த கேரக்டர் வந்து நீங்க இப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு வேண்டாங்க. Members of the family may have troubled you, but there is no stain that can't be washed away. எல்லாம் டீ குடுப்பா வாங்கி குடிங்க. Don't you think? You still hold a grudge. Won't you accept my apology? புஷ்ப பண்ணுவா இல்ல வந்து டீயை குடிச்சிரவா? குடுக்காதீங்க ஐயா, குடிச்சிட்டானே. This tea, is it from Jinjo? எசமா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. எம்சி செத்துனா கேம் முடிஞ்சு, போலாம். ஆர்ஐபி எஸ்எல்ஜி வரும். I invited you here to ask that you might serve as a mediator. Before we get into that, there's something I want to know. I imagine it concerns. இந்த நாடு எதை நோக்கி டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு? 50 பிட்டில இருக்கிறப்ப எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னும் 2 மல்டில வந்துருமே ப்ரோ, அவ்வளவுதான். But let's not dwell on that. நீங்க டீ அக்செப்ட் பண்ணதா அவ சம் டீடைல்ஸ் சொல்லுவா ப்ரோ. So you've noticed something is amiss. As expected, from someone why her face so small? Thrunodian invasion firsthand. Most unsettling. இது ஈவில் ஸ்மைல் இல்ல, வந்துருச்சு. நீங்க கேட்டது எனக்கு புரிஞ்சது. The Thrunodians invasion of Raguna. ரெண்டு ப்ராப்ளம நோக்கி நம்ம டிராவல் போய்கிட்டு இருக்கு. ஆமாங்க, ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருக்குங்க. 2 பிரச்சனை. No space for face. Possesses the power to merge and assimilate.
It uses distorted beliefs. ஏய் ப்ளீஸ் டா டென்ஷன் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி விடாதீங்க From within. ப்ளீஸ் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இதோட இந்த மாதிரி பண்றத நிப்பாட்டிடுங்க ப்ளீஸ் ஃபியூச்சர்ல வேண்டாம் Already been snapped in half. Now the blissfully ignorant masses walk. இத வச்சு நான் எங்கனா விளையாட முடியுமா அதனால எடுக்கவில்லைங்க ச்சே Friend or foe? As a newcomer to this land, can you really tell them apart? Children, please don't come here. ஓவரா இருக்கு கேம் வந்து வேற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகுது இது Yes and no. On one hand, there's the truth of the Order's beliefs. On the other, there's our family. The Threnodian doesn't take kindly to those who know the truth. We've always been under its whispers. அவர் கடக்குறாரு இது நல்லா இருக்கு The mind will follow until only a puppet remains. Now that we've come this far, there's nothing for me to hide. இல்லையே இது மறக்கிறதுக்கு எங்க only hope is that once you learn everything ஹைட் பண்றதுக்கு ஏதாவது இருந்தாதான் consider my request. என்னோட வந்து தாழ்மையான ரிக்வெஸ்ட் தயவு செஞ்சுங்க கொஞ்சம் Dressக்கு செலவு பண்ணுங்க ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு Dressக்கு கொஞ்சம் செலவு பண்ணுங்க ப்ராஜெக்ட் அப்படியே கொடுத்துறீங்க ப்ராஜெக்ட்மா கொஞ்சம் வேலையை பார்த்து விட்டு கேரக்டர் கொடுங்க ப்ளீஸ் Dust. Hard to believe they're truly worshipping it. Curious about that statue. It represents the unbroken friendship between the Phasaelius and the Order. கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்ல கை வைங்கங்க. In the eyes of outsiders, it is more a symbol of defeat and submission. அங்கிட்டு போக சொல்றேன் The aroma from these plants, it's the same scent that was in the study. Okay. These are violacas. They produce a unique fragrance. Yes, dressக்கு செலவு பண்ணுங்க. I want to. This is it. சொல்லுங்க. சத்தியமா அது கேரக்டர் ஸ்டோரி நல்லா இருந்தாலுமே இப்பலாம் நான் எடுக்க முடியாது இப்போ எனக்குலாம் வேற வழியே இல்ல Yes. Now that we're here, I'm afraid. நான் ரெசிடென்ட் ஈவில்ல இதே மாதிரியே ஒரு இடத்தை பார்த்திருக்கேங்க ரெசிடென்ட் ஈவில்ல இதே மாதிரியே இடம் கொஞ்சம் வந்து இடத்தை வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஏதோ கீ எடுக்கிற மாதிரி இடம் இதே மாதிரியே உண்டு எல்லாத்துக்கு மெயின் ட்ரெஸ் எப்படின்னா கிண்ட்லா விட்டா எப்படி இருக்கு வாடா எம்சி முன்னாடி முந்தி வாடா ஏன் Just as I expected. The Threnodian took notice of you the moment you learned the truth. What you see in the sanctuary is the Sentinel in their true form. A majestic steed that gallops. இங்க இருக்குறது வந்து of the ocean's depths. The Order worships a half horse. குதிரை டிராகன் சொல்ல முடியாதே எல்லாத்துலயுமே டிராகன் தானே வந்து சுப்பீரியர் இதுல கிட்டத்தட்ட நேத்தி கூட பேசிக்கிட்டேமே ஆர்கான் மாதிரி இல்ல கேம் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு ப்ரோ பார்வி அந்த இருங்க ப்ரோ
கூட்டேன் I கொஞ்சம். wish to ask you to persuade the Sentinel of Jinzhou, Jue, to come to Renacita, to save Imperator. இருங்க வால்யூம் கூட்டுறேன். In return, I will agree to whatever condition or request you make. இப்போ ஓகே ப்ரோ. இருக்கு என் வாய்ஸ் கேட்டா பரவாயில்ல. பாஸ் வந்து இம்பரேட்டர் ப்ரோ. I understand the position you are in. Word has it that you're currently staying at a hotel and are at odds with the Order. Perhaps a stay at my estate would suit you for the remainder of your time in Renacita. I will explain bro. Tell me when you don't understand. இல்ல ப்ரோ, அது நம்ம டிஸ்கார்ட்லவே கேட்டுக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் நான் அப்படியே ஒரு ஃப்ளோல பண்றேன். தெரியாத நான் வந்து டிஸ்கார்ட்லயே கேட்டுக்கிறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Still be a path forward. Carlotta once helped me interpret some stained glass images. The story it told was very similar to what you've described, only more biased towards the Order. It mentioned a maiden who would emerge as the Sentinel's resonator and later save Renacita. Do you think that's also a lie? Care to elaborate? The part regarding the maiden isn't entirely fiction. The Sentinel does indeed appoint a maiden to be their resonator, though not in the way the Carnival would have you believe. No. கொஞ்சம் கேம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. மெயினா டயலாக் அந்த கூட்றோம் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ இடையில எங்கன்னா கேப் விடுவாங்கன்னு பார்த்தா விடாம பேசிக்கிட்டே இருக்கறான். Imperator wields the power to split and manipulate space. With it, they can withdraw a portion of power. That power's frequency will match the... இந்த வெப்பன் தான் நமக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்க போகுதுல, எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வெப்பனா. This is how the Sword of Divinity, Turvin, came to be. A blade sealed with the very power of the Sentinel. And the artifact used to select their resonator. To resonate with the sword is to resonate with the Sentinel. Only the chosen one may hope to draw it. ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருத்தரால தான் அந்த வெப்பனை வந்து எடுக்க முடியும். The martyred maiden. The nature of her resonance is unclear to me. Perhaps she resonated with the Threnodian, or perhaps with the Sentinel in its corrupted form. But choosing her could not have been the Sentinel's will. அதோட விருப்பமே இல்லையா? The maiden was already dead. Dead? In the past, each year the Phasalia family would hold the divine trials to select those with the strongest will. These young women would attempt to resonate with Turvin's powers. While overclocked. ஓ இது இல்ல bro, அது வேற வெப்பனா. ஓகே, இது வந்து ஸ்டோரிக்காக உள்ளது. ஓகே. Some saw fragments of the truth hidden within the resonance. I was one of them. There was a moment where I glimpsed the Sentinel's corrupted form and the inverted ruins suspended in the sky. I also learned that only Turvin can break the barrier of that sonorosphere. When I awoke from that vision, I discovered a line of words inscribed onto my hand. I would never mistake my own handwriting. That is precisely why I'm searching for other possibilities. இப்போ வரைக்கும் என்கிட்ட இருக்கிற ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ்ல இவாதான் ப்ரோ ஹைட். Is dead. An inverted ruin suspended in the sky.
her and Cardathia's descriptions bear many similarities. If Turvin is the key to entering the Sonorosphere, it stands to reason that Imperator may have played a role in the sphere's creation. If I can confirm that Turvin was truly left by Imperator, at least it would prove that neither are lying. Cantarella said she was overclocking when she tried resonating with Turvin. That's exactly what happened with Jinshi. Could Imperator be trying to restore their power through a second awakening? If that's the case, my permission should cause a reaction. That's one way to confirm what they're saying. எடுத்துறா அவ்வளவுதானே ஏன் யோசிச்சுக்கிட்டு By all means. ஏமா நான் வந்து பயமுறுத்துறேன் என்ன தானா வந்துரும் போல இருக்கு ஹலோ ஏங்க டல் பிளேடோட அனதர் டல் பிளேட் இல்ல ஹார்பிஞ்சர் ஆஃப் டானோட கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன்ங்க இது Who are you, really? யார் ராடி The Sentinel's arbiter? Well, I have some information and theories of my own. Care to hear them? Please, enlighten me. ஏத்தர் நான் தான் ஏத்தர் வந்திருக்கிறேன் ஆத்தா ஜின்சிக்கு கான்ட்ரல் ஆர் ஜெசி ஃபார் மோர் டேமேஜ் I would never have imagined someone already considered a martyr could still be alive. What surprises me even more is the connection you have with the Sentinel. We Thessalians revere Imperator as our one true divinity, and yet here you stand, the arbiter of the Sentinel. Would it be more fitting to address you as Master? Then I present my request once more. Okay. Are you willing to help rescue our Sentinel and pull Renacita back from the brink of chaos? ஓகே அதுல இருந்து வந்து சென்டினல்ல மீட்டு இந்த ஏரியாவை நீ காப்பாத்துறியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறான் கண்டிப்பா நம்ம அதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் வேற என்ன வேலை நம்மளுக்கு both are good but controlla can be used for healing too so controlla is better Turvin can only serve its purpose while in your hands. You should have it. The only question now is how we reach Cardathia and Imperator's Sonorosphere. We can discuss it on the way. So you're the one that Cardathia sensed wandering outside the Sonorosphere. உன்னதான் வந்து அவ இது பண்ணி இருக்கறான் A question that you already know the answer to. Why bother asking? நான் தான் Being described as a jellyfish. jellyfish சொல்லி இருப்பாங்க There is a cable car in the lower கிடைச்சிருச்சு bro estate that leads directly to கொஸ்ட் ஐட்டமா இத யூஸ்லாம் பண்ண முடியாது the mechanism beside that wall can activate the lift. Are all these mechanisms really necessary? Convenience isn't the only reason for having them. Some were specifically built. ஐயோ சவுண்ட் வைக்க சொன்னீங்க இல்ல bro ஓகே நான் லேட்டா வரேன் பார்க்கலாம் bro அங்க ரொம்ப நன்றி Why do the Thessalians have a cable? bro எல்லாம் இவ்வளவு ஃபுல்லா இருக்கு bro வாய்ஸ் மட்டும் ஃபுல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டவா
இதுலயுமே சவுண்டை வந்து கொஞ்சம் கூட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியில அப்பதான் வந்து வெப்பன் கிடைக்கும். இப்போ போலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. ராக்கம் ப்ரோ, பாய். இது வந்து இப்போ நம்ம வேற ஸ்டோரிக்குள்ள வர மாதிரி இருக்கே. இது வந்து நம்ம நஹிடாவை இது பண்ண ஒரு ட்ரெயின்ல, குட்டி ட்ரெயின். You seem perturbed. Are you still gathering your thoughts? Everything that's happened has all lined up so perfectly. It makes me think it's too good to be true. I'd like to share a different perspective. Rivers eventually converge into the same ocean. If a goal is mutual, then it's only a matter of time before they meet. Our choices and our will have led us to this situation, not the wishes of fate. You are quite different from what the rumors say. Oh. And what rumors have you heard? That you're a recluse, a mystic, obsessed with the crafting of poison. Oh, and that you poisoned your predecessor? Those kinds of rumors. A recluse? On the contrary, I've been searching for a solution to the Sentinel's plight, and rarely return to Renacita. After most of my leads fell short, a friend at Mingting in Huanglong introduced me to the stories they were telling of you. A friend? All the affairs of Huanglong states eventually land in one person's hands. Would you care to take a guess at the identity of this friend of mine? Why not put the other rumors to rest? Because the rest of them are all true. I see it'll take more than that to rattle you, huh? I assure you, this is no jest. We Thessalians have lived under the Threnodians' whispers for generations. Once the soul fractures, the mind will follow, until only a puppet remains. When the soul of the ruling head falters, Thessalia tradition dictates that the successor usher them into eternal slumber, with a poison of their own. Yes, sir, My succession ritual? Well, an unforeseen incident gave rise to whispers that sparked those rumors. How long has this been going on? For centuries. Every generation. Outside, they call me the Bane. Okay. But historically, every head of the Thessalia family has carried such a title. It just so happens that the Bane. I am the most potent one yet. Strongly தான் bro கான்ட்ரலா ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு பேரும் தான் bro என்னோட மெயின் செல்லம்ஸ். We've reached the old seminary's undercrypt. The gateway into the Sonora sphere itself lies at its center. Okay. இங்க தான் வந்து அது இடம் இருக்குதா? On foot from here. இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம நடந்து தான் போக முடியும். என்ன நாம இப்ப இவ்வளவு வச்சிருக்கோம். இதுவே லேட். வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் தான் வந்து நோட்டீஸே பண்றேன். Why not savor this? Strange. This area was clear of classic discords on my last visit.
And there's no tacit field in the barn. Could they have come from the Sonoros itself? To sunken I depth. didn't think there would be goldpuffs here. Nah bro, அல்ட்டு வந்துருச்சு அதுக்குள்ள. I've never seen such little creatures before. Would you mind sparing a few for me? I'd better not ask what she plans to do with them. Surge of deep engulfed by sea's venom. தாங்களி தான் ரோரை பத்தி கான்ட்ரோல் ஆக்கிட்டே சொன்னதா? That tickles. The road ahead will not be an easy one. Feral What exactly plus happened Kiss Me here? song would be perfect-ஆ The இருக்குமா? second dark tide. It occurred right here at the Avenolium, the largest seminary ever built by the Order. It arrived on the very day the Blessed Maiden passed her trial and was crowned by the Order. A day when the leaf burned brighter than ஐயோ ever. தேவையில்லாததான். And when the darkness came, none escaped. These days, what most people remember is the seminary disappearing into the sky. But in ஐயோ truth, ப்ரோ ப்ரோ the வந்துருவாங்க இவரு dark யாராவது. tide that should have spread across Rinasita vanished along with it. Yet due to a lack of records, the தாங்களி second இல்ல dark ஜின்சி tide சொன்னதா? அப்புறம் எப்ப ப்ரோ அதை நான் கவனிக்கலையே. I was there when it all, still an ordinary member of the family, watching it unfold from the boat just outside the seminary. It wasn't until later, when I attempted to resonate with Turvin, that I gained a partial glimpse of the Sonorosphere's interior. It sounds like someone inside the seminary கொடுமா. did something to stop the spread. Precisely. It அப்படியே could என்ன? well have been caught ப்ரோ in நாக்களே அப்புறம் இருந்துச்சு. But, as with the first time, there's also the chance it நாக்களே was அரிச்சு ப்ரோ sentiment அதவே நான் returned to கவனிக்கலைங்க the இருங்க. I can sense the conflict within you. ஆமா Trust your maiden. ப்ரோ சத்தியமா இப்பதான் ப்ரோ நான் அதே Keep those பாக்குறேன். thoughts to yourself. for now. ராமா For the ஏன்டா அங்க Trinity கொண்டு போய் knows where the வச்சிருக்கிற? heart is weakest. And it is there it strikes the 3-4 heart. தடவை போட்டேன் ஆனா இப்பதான் வந்து நோட்டீஸே பண்றது. Of course, it's never too late to place your trust when the நீங்க evidence is கான்ட்ரலா clear. எடுக்கலாம் ப்ரோ பாருங்க. Now is அல்ட் not the போடும்போது time, கூட is ஜஸ்ட் it? கிஸ் தான் கொடுக்குறா, மத்தபடி எதுவும் காட்டுறதா? இதுவே இப்பதான் தெரியுதா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இப்படி வச்சுட்டு பாருங்களேன், இப்படி வச்சுட்டு என்னால விளையாட முடியாது சத்தியமா வந்து ரொம்ப கஷ்டங்க. டேசின் மார்க் ஓகே, Dress கொஞ்சம் வந்து கொடுத்துருந்துருக்கலாம். The gateway into the Sonorosphere is just on the other side of this bridge. This is the furthest I've ever managed to venture. Judging from the bits of information ஜின்சியா sent சொன்னது me நான் here, ஜாங்லின்னு கேள்விப்பட்டீங்க. Turvin is the key to இது entering the தானா ஓபன் Sonorosphere. ஆயிருதா? ஓகே. And who can wield the sword of divinity but a blessed maiden? இங்க பாருங்க ப்ரோ, இது இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஓகேவா? அங்க பாருங்க saying that the maiden was dead. கொஞ்சமாவது வந்து பிரச்சனை இல்லாம That's இருக்கணும்ல why I வச்சு sought விளையாடுறப்போ. aid from the other sentinels. நம்ம வந்து டேட்டிங் கேம் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல, அந்த மாதிரி விளையாண்டா ஓகே. You've brought me இது a வந்து நம்ம காச்சா கேம், ஒரு ஸ்டோரி கேம், இந்த மாதிரிலாம் விளையாடுறோம். அது வந்து டேட்டிங்க்கு அது ஓகே ப்ரோ, அது ரொம்ப ஓவரா இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ வந்துட்டு வாங்க, வெல்கம். ஜென்சின் அண்ட் உவா both have split hair ட்ரெண்டா? நெக்ஸ்ட் டைம் ஆமா ப்ரோ கண்டிப்பா ஃபீட்பேக்ல போட்டுருங்க ப்ரோ. கிரேஸ்கல் கோட்டையின் சக்தியே என்னுள் இருக்கும் அது அதுல வேறல. ஐயோ பேர் மறந்து வச்சேன்.
ஹீமேன் தானே அது? Laureate, you have come. Greetings. I'm Cartathea, and you are? You are? Cantarella Phasalia. நினைச்சேன் ப்ரோ, நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஹீமேன். It seems your ties with the Order are more complicated than they appear. அப்படியே சூரப்புலியா மாத்திரோமா? சூரப்புலி வாறா. Performance at the Carnival once. I'm rather surprised. After all this time. லிட்டில் காட்டுதியாவா ப்ரோ? அப்போ நார்மலா இப்படி இருக்க மாட்டாளா? But you and I should be around the same age. I'm also unsure of what's happened to me. I've been searching for. எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியல, அத நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். This must be the sword of divinity. Turvin, the one with the Sentinel's powers sealed within. Sentinel power சேர்ந்து இருக்கிறது. You shouldn't have knowledge of this sword. Memories flowed into my mind just as you entered the Sonorosphere, granting me information about the sword's origins. Cantarella said that only those who resonate with Turvin are granted glimpses of its knowledge. Would you mind if I tried touching it? தொடுமா, என்ன ஆகுதுன்னு பாப்பா. தொட்டு பார். உடனே விட்டோன்னு வெடிச்சு சதறிடுவாளாம். தூரத்துல இருந்து பாக்குறப்ப கொஞ்சம் இதுவா இருந்துச்சு, கிட்ட காட்டுறப்ப குட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கு. If I am not the Sentinel's resonator, then that must mean. Don't jump to conclusions just yet. That doesn't prove you're the Thermodian's resonator, nor that you aid its cause. இன்னொரு காட்டுதியா காண்ட்ரல்லாவ சர்பாஸ் பண்ணிடுவா ப்ரோ பிக் ஐஸ்ல. He wants our sword. This connection formed between the Sentinel and the Thermodian. ஏன் கேட்க மாட்டீங்க? கேளுங்க. And the forming of this Sonorosphere. Big Cardia is Contrella Deluxe Edition, if you know. Right now, you're the sole survivor of whatever happened. Big Cardia is my wallpaper. You really don't remember anything? அது காண்ட்ர இதுல சார்லட்டால. As you spoke, I remembered a few more things. There are 2 other swords. Okay. இன்னும் 2 ஸ்வாட் இருக்கு இத மாதிரி. The sword of discord, Hognis, and the sword of virtue. ஓகே, 2 ஸ்வாடோட பேரு சொல்றான். ஹாக்னிஸ், அதுக்கு அப்புறம் வந்து இதோட பேர்லாம் சத்தியமா ஞாபகம் இருக்காது. இதுல ஏதாவது இருக்குமோ? ஹாக்னிஸ். இன்னொன்னு வந்து ஹால்டிர். சார்லட்டா லாக் ஸ்கிரீன், பட் பக்கு காட்டுத்தியா ஹோம் ஸ்கிரீன். நான்லாம் கொடூரமான டிராகன் இதை தான் போட்டோ வால்பேப்பரா வச்சிருப்பேன். Did you see them too? பயங்கரமான டிராகனோட ஃபேஸ் தான் இதுல இருக்கு. உள்ள இருக்கிறது என்ன தெரியுமா? உள்ள வந்து யார வச்சிருக்கேன்? உள்ள வந்து குரமாவோட இருக்கிற நருட்டோ, அதுதான் என்னோட வால்பேப்பர். But why would this information be revealed to me now? Is this the Thermodians doing? If we do nothing, we'll never get any answers. Instead of speculating, we should use the clues we've gathered so far. Lady Maiden,
Except Please, Sai bro, big try to Karthia see and it suffice. Control. I am but a fake after all. Guys, உனவே லைக் தட்டாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கறங்க அப்படியே இந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க மக்களே. I've waited for this moment. This chance to save the Sentinel. And my family. And my family. I will not turn back, even if this does turn out to be a trap. Okay. என்னதான் ஆனாலும். If the thought of the final answer troubles you, then I suggest you step aside. Rover and I will take care of this matter. நம்ம வால்பேப்பர் விண்டோஸோட தான் ஒண்ணும். திடீர்னு யாரா வாங்குறாங்கன்னா ஃபோன் வந்து பார்க்குற மாதிரி இது பண்ற மாதிரி இருக்குன்னுல்ல. Possibilities of a trap. Then there's no reason for me to worry and turn away. I underestimated your resolve. I'm sorry. Simply place Turvin on the pedestal behind me, and this tower will elevate itself. What you said to Cardathia back there. Okay, இந்த ஸ்வாட வந்து இங்க வைக்க சொல்றா தானே. Me with Controlla live wallpaper on my laptop. ஹலோ, ஒரே இருட்டா இருக்குது. யாராவது இருக்கீங்களா? ஹலோ ஹலோ சார், ரொம்ப இருட்டா இருக்கு. பயங்கர இருட்டா இருக்கு. ஏன்னா இருக்கீங்களா? I am under order. It's too much even for that. அனுப்புங்க பாப்போம். அதுல அனுப்புங்க. I want Karthia playable with her big Karthia form. என்னது? Okay. Are you all right? The gravity that occupies this space is the opposite of what you're used to. It took me some time to get used to it too. ஏன் வந்து இந்த இடம் வந்து இப்படி இருக்கு? I believe it's to prevent them from falling to the ground. Okay, economy explore பண்ண போலாம் வாங்க The மக்களே. dark tide and these ruins themselves. I imagine it's also a symbolic reminder that our beliefs have been turned on their head. This view matches with what I saw at the time. Okay. Until you get used to the gravity here, I suggest we travel via phone. Okay. It's the name I gave to a gondola. View உங்களுக்கும் வேணும்னா எனக்கும் வேணும் bro. என்னது வேணும்? அனுப்பியாச்சு, ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு பாருங்க. என்ன ப்ரோ வெப்பனை அப்பப்ப சொருவுறான் எடுக்கிறேன். நான் திடீர்னு வந்து HSRல ஆடுற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டேன். ஜம்ப் அடிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. இது என்ன ப்ரோ, இது வித்தியாசமா இருக்கு. ஏதோ சத்துடானி கீழே வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா இப்போ இவன் ஸ்பெக்ட்ரர் வேற ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லையா? இவன் இப்படி எப்படி யூஸ் பண்றது? I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. ஓகே, இது வந்து ட்ரெயில் செட் தான் அவன் கொடுக்கிறது. நல்லது. ஏதோ பெரிய சம்பவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க.
டிஎம் செக் பண்ணுங்க. கவின் ப்ரோ உங்களுக்கும் வேணுமா? இருங்க நான் பாட்டு வரேன். அப்படி என்னங்க அழகு அப்படி? இதுதான் வந்து காட்டுத்தியாவோட ஏங்க இது பொய்ங்க. ஐயோ யாருங்க இது எடிப்படா மட்டும் கிடைச்சான். அச்சக்காச்சா இருக்கே மச்சி. ஓரளவுக்கு இருக்கலாம். இதே இப்பயே பாக்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ உள்ள வந்த உடனே வந்து 30 வந்துருச்சு. வா ப்ரோ அதெல்லாம் உண்மை மாதிரிலாம் தெரியலைங்க சீரியஸாவே. கான்ட்ரலாவே மாதிரியே வந்து சிமிலரா வந்து இது பண்ண மாதிரியே தான் இருக்கு. உண்மையிலே கேம் இப்ப வரை கேம்ல காட்டி இருக்கிறது அப்படி காட்டுறானா காட்டுவானா என்ன? This gondola only has 2 seats. Oh dear. I completely forgot about this. Okay. It seems I get to enjoy a free ride after you've scouted the paths ahead. Okay, go to end of the story. You will see with your own eyes. அப்பதான் நீங்க நம்புவீங்களால். ஆமா ப்ரோ அந்த அதான் இவளோட செகண்ட் ஃபார்மா. You look distracted. Still thinking about what Cantarella said about fearing answers. My powers are very weak, and many tacit discords roam the sonorosphere. Thus, I've been limited in the areas I can explore. All I can hand do holding in my gacha game. Lost in thought, trying to figure out. அட செம வால்பேப்பர் ப்ரோ கண்ணுக்கு. The answer. We'll be arriving at the first water rise soon. A few details, if you don't mind. Feeling nervous? Of course. The last time I tried to pass it like this. ஏமா உன்னை ஆர்க்கான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. சவுண்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கிறான் பாரு அவன். Where were my manners? I can assure you that won't happen again. As for the rest of the way, I see it clearly now. என்ன அவனுக்கு கண்ணு மூக்கு காது எதுவுமே இல்ல. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பசில் பண்ண சொல்றேன். Vines over there. And that statue. I can feel strong remnant energy coming from it. The Order's remnant spark must be inside the statue. Legends speak of how the first Primus used it to purify the first dark tide. I see now. Wanted a welcome scene sama must be trapping the spark. To release it, we'll need to clear away the remaining remnants binding it. Okay. Once we have the remnant spark, we can use it to burn through the vines. என்ன ப்ரோ பண்ணுதுக்கு? ஈஸி தான் ப்ரோ பஸ்ல. If the Thenodian created the dark tide, maybe Abby can absorb it.
Abby is still unwell. Perhaps we shouldn't burden it further. இதுக்கு மேல அவனை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம், நம்மளே பண்ணுவோம் Dark அப்படிங்கறா. tide remnants. Good thing there isn't much. Leave it to me. Leave it to me, Leon. Don't worry. This much I can still handle. ஓ இவன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறான். என்ன ப்ரோ ரெண்டா நம்பர் ஸ்விட்ச் பண்ண முடியல. ஆமா அடுத்ததுக்கு I think the same dialogue. ஐயோ அவன் மறைஞ்சிட்டான். டேய் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ பண்றது? நான் நினைச்சேன் அந்த போட்ல ஏறி அது கிட்ட போயிட்டு எரியணும் போல இருக்குன்னு நினைச்சேன். இது ஜஸ்ட் எரிஞ்சாலே போதும். Wind guide me. ரொம்ப அவ்வளவுலாம் இது பண்ண தேவையில்ல. என்ன வேற அங்க கொண்டு போய் விட்டேனே. ஆடா தம்பியா எங்கம்மா காட்டுத்தியா வந்துட்டல்ல, நீ இல்லாம நான் எப்படி தனியா போவேன்? நல்லா இங்க திருப்பினா அங்க திருப்பினா அவளும் சாயறாளே. நம்ம வண்டி ஓட்டுற பார்த்தல அது கிடக்கு ஸ்டோரி. வாமா நம்ம தனியா வேற எங்கேயாவது போவோம். காட்டுத்தாவே இருங்க டைட்டில் வந்துடும். காட்டு தீயாவே கடத்திய எஸ்எஃப்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில மாத்திர வேண்டியதான். ப்ரோ ஏதோ தவறான இடத்துக்கு வந்துட்டேனா ப்ரோ உண்மையிலே கடத்திட்டேன் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ வரேன்? ஏதோ கேட்டான் ப்ரோ கொடுத்து விட்டேன் ப்ரோ. ஏதோ வேற ஒரு உலகத்துக்கு வந்துட்ட போல இருக்கேன். இருக்கு அங்கதான் போடும் போல இருக்கு. ஜாலியா இருக்கீங்க போல. ஜாலியா எங்க ப்ரோ இருக்கு? அப்படியே அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகணுமா? சரி வாங்க போலாம். நல்லா இருக்குங்க. ஆனா நம்மளுக்கு தான் ஓட்ட வரலாம். ஆனா இப்ப அந்த மீன் வந்து திரும்பி மீனுக்கு வாய் இருந்துச்சுன்னா அது திட்ட போகுது. சொன்னப்பல சும்மா ஓட்டுறா. ஏன்டா திருப்பி திருப்பி ஏன் உயிரை எடுக்க? நோ வரிஸ் ப்ரோ. அவ நமக்கு முன்னாடியே போட்ல வந்துருவா. மறுபடியும் இதே மாதிரியே எத்தனை பண்ணுமோ தெரியலையே. அவளை நம்ம கடத்திடலாமா? நீங்க தான் கான்ட்ரலா வச்சிருக்கீங்களே, இப்ப ஏன் காட்டுத்தியா விட மாட்டீங்க? Why don't you give it a try? இதோ பண்ண சொல்றான்.
என்ன ப்ரோ பண்ணும்? இது வேணும்னா வந்து டைம் இது பண்ணிக்கிறதுக்கா? இல்ல ஒருவேளை மாத்தணும் தான் போல இருக்கு. எனக்கு நாம இந்த மாதிரி லைட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்றது தானே ப்ரோ இது? இப்போ வரைக்கும் இதுல தான் வைக்கணும் போல இருக்கு. அகைன் பண்ணுங்க. ஓகே ஒன் டைம் பண்ணும். It's turning. Rotate the gravity calibrator to change the direction of the gravity's pull. If we use this, we should be able to reach areas we previously couldn't. Okay. அண்ணா இங்க கலவரத்துக்கு வந்துட்டாங்கல. Come on. காட்டிட்டியா ஹெல்ப் பண்ணவாமா? The hour is upon us. Sounds come forth. வே என்னதான் பண்ணுவா? சும்மா இருப்பாளா? Strike from the shadows. Come on, காட்டுத்தியா ஹெல்ப் பண்ணு. Hurry. We need to purify the other statues before the Dark Tide's corruption returns. இங்கெல்லாம் சுத்தி சுத்தி போதுக்கு. ஏ பைத்தியமே. குயிக்கா பண்ணுங்க. இது குயிக்கா பண்ணுமா? அப்புறம் எத்தனை ப்ரோ மொத்தம்? மொத்தம் 3 1 2 ஓகே. இப்போ வந்து மேல இருக்கிறது கீழே திருப்பணுமா? Sounds like Therm's getting impatient. Let's head back. ஆமாங்க. ஆமா ஆட்டுத்தியா. ஓகே நம்ம கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துடுறாங்க இல்லைங்க. அவ்வளோதாங்க. சத்தியமா எங்க இருக்கிற என்ன பண்றோங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் ஒரு ஃப்ளோல அதுவே கூட்டு போதா அதுவே பண்ணுது. Did you feel any discomfort while we were clearing out the remnants? Nothing out of the ordinary. I felt fine. நல்லா தான் ஃபீல் பண்றேன். That is why he is I suppose this alone is not enough to determine whose resonator I am. You've helped a lot. Don't worry. Okay. Another water rise is coming up. You planning to hold on to something? Why didn't you tell me sooner? ஏய் நேராவே போக மாட்டியாடா?
By the way, you said the inverted gravity is to stop the dark tide from descending into the city. But all we've seen so far are just its remnants. And that's because this very waterway we're sailing on used to be the dark tide itself. In these waters, gravity isn't the only thing that's inverted. Its very essence is too. Okay, இங்க நிறைய இருக்குது. Let's get off here. There it is, up there. But judging by the distance, we'd be hard-pressed to make it back in time. Can you use your ability from somewhere in between to clear them all at once? I might not have that range. But there may be tacitite devices nearby that can help amplify my forte. Let's see if we can find one. Okay. MC rising காட்டுதியா little by little in the middle of the question. ஓ என்கனாமியா ஸ்டோரி பண்ணது மறுபடி வருதுங்க. எனக்கு என்கனாமியா தான் வந்து திரும்ப வருது. போனோம்னா இப்ப எஞ்சிருவாங்கல்ல இவங்க. Moment of resonance. 4000. Hopefully this helps. Disperse. இது பில் பண்ண கேரக்டரே அடிக்கவில்லாம ஏன் இப்படி? This should do the trick. The hour is upon us. Hopefully this helps. Leave it to me. Me to MC. என்னது கப்பு கிடைக்கிற இடத்துல எல்லாம் கேப் கிடைக்கிற எல்லா இடத்துலயும் இம்ப்ரெஸ் பண்றியடா. The end has come. அதான்டா என் வேலையே. Hopefully this helps. நீங்க சிலையெல்லாம் அடிக்க வைக்கிறானுங்க புரியல. ஏற அல்டிமேட் வேற லெவல்ல இருக்கா? நான் இன்னுமே ஸ்டோரி பண்ணல ப்ரோ, இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கே செய்றேன். வேற வந்து சப்போர்ட் ஹீலுமா? கமாண்ட் காட்டுதியா? You okay? Just catching my breath. You go get the remnant spark. அப்படி அடிக்க விட்டா சீக்கிரம் ஸ்டோரி முடியும்ல ப்ரோ, அதான் தெளிவா ட்ரெயில்ல ஓவர் கொடுத்துருக்குறாங்க. போனவா வெடுக்கு வெடுக்குன்னு அடிச்சப்பா, செல்லத்தை கூட்டிட்டு போனவா அப்படின்னு. Up ahead is the Tower of Salvation. That's where the first pedestal is located. Tower of Salvation. இதுல வந்து நார்மலா ஏதாவது பேசுறானா திட்டம். உனக்கு வண்டி கூட ஓட்ட தெரியல, நீ எல்லாம் ஒரு ரோவர், என்ன காப்பாத்தணும்னு கிளம்பி வேற வந்துட்ட நீ. இது செஸ்டா ப்ரோ இது? ஆமா
சரிமா நீ முக்கியமா செஸ்டான்னு பார்த்தா செஸ்ட் தான்மா An முக்கியம். unexpected discovery. மறுபடியும் ஏதாவது ஃபீல் பண்றியா? ஏதாவது வாந்தி குமட்டல்? I'd rather know I'm a villain than remain a wanderer, lost in a world without understanding. To live with no memory of the past. Would it be so different from choosing to enter them? I must find the answer. Only then will I know how to face the memories I still carry. As for you, if I really am, இங்கங்க இருக்கும் போ எடுத்துக்கிட்டே போக bro. இல்ல bro இது பார்த்த வரல இது தெரிஞ்சிச்சு. நீ இதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. If it comes to that, I'll வண்டி still திரும்ப remember the girl மாட்டேங்க. who cared enough to worry about me. இது bro ஏதோ பட்டாசுலாம் வெடிக்குது. பட்டாசு பலூன்லாம் வெடிக்குதுங்க. எதுக்கு? எதுக்கு வெடிக்குது இதெல்லாம்? சும்மா தெரியாம ஏதாவது நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கேன். தீபாவளியே ரொம்ப லேட்டா கொண்டாடுறாங்க போல இருக்கு. ஓகே அப்படி ஏதாவது இருந்தா என்கிட்ட வா ஒரு ஹக். I should go back for Cantarella. Will you wait here for us? Of course. I hope you won't mind the extra trip, phone. போயிட்டு இதுக்கு அப்புறம் வந்து கான்ட்ராலா ஒரு ரைடா? I saw signs of battle along the way. Is anyone injured? அடுத்து வந்து 3 சீட்ல கூப்பிடுங்கங்க ப்ளீஸ்ங்க. You're not hiding anything from me, are you? எல்லாம் வந்துட்டான்ல. Your smile is rather concerning. என்ன வாழ்க்கடா உனக்கு? Oh, I insist. Here, take this. நானும் இருக்கேன். ரியல் வேர்ல்டு சுத்தமா மறந்தாச்சு நம்ம எல்லாம். இது என்ன ப்ரோ இது வித்தியாசமா ஏதோ டோர் பார் இருக்கு. வேண்டாம். என்ன பண்ண சொல்றான்? பாஸ் என்ன என்னலாமா பண்ண வைக்கிறான் டேய். ஓ ஸ்பீடா போடுமோ மறையுமோ அது? இல்ல நான் தெரியாம விழுந்துட்டானா? எங்கடா ஜம்ப் பண்ற? சோதிக்கிறானே 3வது ரவுண்டு. இதுலதான் போய் ஆகணுமா? மறையாது. ஆனா எனக்கு திடீர்னு என்ன தெரியல மறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. இந்த ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. லாங் ஸ்டோரியா? 15 சொன்னாங்க. என்கிட்ட பொய் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்போ. ஓகே ப்ரோ பாய். வாங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி குஹன். பாய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கிர்தா வந்தா இப்ப மறுபடி
ஏய் மேல போகணுன்றான் கீழே வரணுன்றான் என்னடா பண்ணும் நானு இப்பட்டானு இருக்க பயமேன். There's no knowing what will happen once Turvin is placed on the pedestal. It's best we prepare ourselves. ஏதோ மேலையும் கீழையும் மாறி மாறி போயிட்டு வர்ற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. ஏன் நேரா காட்டுங்க, தலைகீழ ஏன்டா காட்டுறீங்க? ஏன் நான் திருப்பா மட்டும். No longer shall you bear these thorns as a reminder. Forged from primordial You completed seeds, 1 this 3 crown complete பண்ணியாச்சா? shall grant a new identity. இது வந்து நம்ம சார்லட்டாவோட ஃபேமிலியா இல்ல போப்பியோட ஃபேமிலியா இது? Fleur de Lis, child of divinity, the ஏன்னா ஒரு தான் ஸ்டோரி ஸ்கிப் பண்ணனால எனக்கு தெரியலங்க. will uphold the sacred teachings of the Order of the Deep. I will. நான் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். லால் திஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் காட்டுத்தியா இன்னோ ஆர்டர். only 2 seals with 2 swords bro. When she become the blessed maiden. Salvation, unity, ascension. Of these 3 doctrines, which do you choose? I choose salvation. I wish to be the Master's blade, striking evil, upholding virtue, and offering salvation to those in peril. In the name of divinity, I bestow upon you this crown. Kartiti night translation bro. Justice never run dry. Through this sacred rite, you become the bridge between the heavens and the living. From this day forward, you shall be the Master's sole receiver and herald. Rise, blessed maiden, Fleur de Lis. Fleur இல்ல நான் காட்டுத்தியானே சொல்லிக்கிறேன். அவன் ஒரு பேர் சொல்றான், அது வாயில கூப்பிட முடியல. ரிமைனிங் இன்னும் 2 ஸ்வார்ட் தான் ப்ரோ, அப்புறம் முடிச்சிடும். நாட் லாங் ஸ்டோரி. None but the Master shall ever have the right to command you to bend the knee. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டு போகுது. இல்ல எல்லாருக்குமே, நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல. I told ya to stop sticking random stuff in here. காட்டுத்தியா லுக்ஸ் எலகன்ட். ஆக செமையா இருக்கல. ரெண்டாவது ஸ்வார்ட் எடுத்து அப்புறம் வேற நைட்டுக்கு வர நைட்டா ஃபைட்டா? Do you have any idea how messed up and humongous that frequency was? It's gonna give me indigestion! I should ask you that. What did you do just now, huh? I was dozing when bam! Out of nowhere, a giant blue ball landed on top of me. ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ளூ பால் வந்து என் மேல வந்து விழுந்துச்சுன்றான். It almost squished me. I'm guessing putting Turvin on the pedestal had something to do with it? Oh, hey! It smells just as unnatural as that big gigantor back in Jinjo. The Sentinel of Jinjo. If what our little Echo friend says is true,
then Just the frequency skip that acted additional on dialogue, the bro. tacit mark could be This inherent to after his powers. Huh? But the Sentinel isn't even here. The power to split and manipulate space. It is reminiscent of the moment of Turvin's creation. Only this time the place of confinement has become your tacit mark. Why would it do that? I believe it was meant for the true maiden. Under the right circumstances, the one to wield this sword and enter the sonorosphere would be the Sentinel's resonator, the blessed maiden. அப்ப இவன் தான் இல்ல. The Sentinel entrusted their power to the resonator so that she could lend assistance when the corruption of the Threnodian altered them. Quite logical, isn't it? You don't seem too thrilled about it. If Imperator set this in motion, then their original plan has already failed. Cardathea, that means your guidance holds the key now. But... Water Lily, I sorry. believe in you. ரொம்ப நேரம் கண்ண அடிச்சிட்டு இருக்கு, ஸ்டோரி மாற மாட்டேங்குது. நோ ப்ரோ, ஸ்டோரி ஃபுல்லா பாருங்க, உங்களுக்கு புரியும். He is so beautiful. I just remembered the day I was crowned by the Order. Okay. And the moment the dark tide descended upon us. Huh? என்ன பார்த்தேன்னு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? But I didn't see the dark tide. That is all I can remember. Is that what you saw? You witnessed it as well, Camellya. No. I only saw fragmented, blurry images. Okay. They seemed to belong to other places within the sonorosphere. I believe this is where we should rest. We'll wait until sunrise. Okay. நீ தூங்குறியாடா? I'm gonna hit the sack as well. Day 1 complete. Boy, it's so cramped in here. 2 days more. ஓகே ப்ரோ, இது நம்ம இதுவே பண்ணலாம், பிச்சே பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வரைக்கும் இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், ஃபர்தரா வந்து நம்ம அதுக்கப்புறமே கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்போ வரைக்கும் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. Today will be a fine day. என்ன சொல்றீங்க? ஸ்டோரி இஸ் ரியலி குட். பொறுமையாவே பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம். சிஎம் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. இது ரெத்தினுக்கு அடிச்சிருவாங்க. என்னது?
ரெசினுக்கு அப்படியே வந்து அடிச்சுக்கலாங்க. யாருக்கு அடிக்கிறது என்ன அடிக்கிறது தான் தெரில. சிம்பிளா மோரா அடிச்சிடலாமா? மோரா அடிச்சு வச்சிடலாங்க. ஃபைனலி 1k பாயிண்ட்ஸ் நோ கேம்பிள் இல்லாம. நைஸ். பாதியில விட்டாலும் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து பண்ணும் அப்படின்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாளாடா. சொல்ல மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இதுக்கப்புறம் பண்ண ஆரம்பிச்சாலுமே இன்னும் ஒரு 1 or 2 hours மேல போயிடும் ப்ரோ. அது நம்ம பொறுமையாவே பண்ணலாம். Combat isn't just about எப்ப strength. வேணா கண்ணி You need பண்ணிக்கலாம். skills. You there, looking to put on some training? Tomorrow Ramzan special. Thine take form. Together we stand. Answer me. Moment of awakening. Fruit of evolution. Bask in the sunlight. நியாஸ் ப்ரோட ட்ரீட் இருக்கு அப்போ. Thine take form. Oh stars, heed my calling. பிரிச்சு பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் ப்ரோ. நான் அது வந்து நாயிடாவோட ஆர்கான் ஸ்டோரி அதுல அனுபவப்பட்டேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோரி பெருசா போதும் அப்படின்னாலே பாதியில ஸ்டாப் பண்ணிடுறதான் பெட்ரு. சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்ஆர்டிக்கு மேட்சும் கூடவா? இன்னைக்காவது வின் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருங்க பாய். இது எங்க சென்னையில இல்லல? 71k பண்றா. ஹாரி பாட்டர் கேர்ள் டெங். நீ டேமேஜ்லாம் பண்ண மாட்டாமா. இப்படி நீ போ. இதுவே பிடிச்சிருக்கு. ஓ இது கவாட்டில நடக்குது. Take form. Leave it to me. Sentinel, protect me. Judgment time. Dark forces approach. I call upon the Sentinel. ஓகே நான் கேம்பிள் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் லாஸ் ஆகுது. இனிமே இல்ல நானுமே பண்ணல அப்படின்றீங்க ப்ரோ. சோஹர் பில்டா இந்த காட்டுறேன் ப்ரோ. நான் அது பில் பண்றது இது பில் பண்றதுக்கெல்லாம் பட்டப்பாடு இருக்கே. அது எப்படி நான் வாயால சொல்றது? இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு பெரிய போராட்டமா இருந்துச்சு ப்ரோ. 66க்கு 222 ப்ரோ. அந்த ஈவெண்ட் வெப்பன் தான் 90 பண்ணியாச்சு. ரிஃபைன்மெண்ட்டும் 5. அதுக்கப்புறம் எக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்ரேட்டு ஸ்பெக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸில் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அட்டாக் 1 காஸ்ட். இது ஸ்பெக்ட்ரோ டேமேஜ். இது கொஞ்சம் கொடூரமாக தான் இருக்குது. பெட்டராக வேறு ஏதாவது கிடச்சினா மாற்றுவேன். தென் வந்து இதுவுமே அதே மாதிரி தான். இந்த ரெண்டும் வந்து மாற்றணும் தான். ஆப்மா ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து டெலீட் பண்ணிட்டு
வாவ், வெல்கம் அமௌண்ட் கிடைச்சிருக்கேன். இருங்க. Today will நைஸ் ப்ரோ. நான் 60க்கு 290 இருக்கு. பட் டேமேஜ் சேம் இல்லையா? 60க்கு 290. ஹவு ப்ரோ? சிக்னேச்சர் வெப்பனா? அப்படி எப்படி ப்ரோ எடுத்துட்டு வந்தீங்க? 60க்கு 290 எப்படி பாஸ் முடிச்சு? புரியல. பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்னேச்சர் வெப்பனோட ரமணி கவின்குமார் வாங்க பார்க்கலாம். பாய் ப்ரோ. ஆல்ரெடி செக்டோ டேமேஜ் இதுல தான் போட்டிருக்கிறோம். இப்போ போட்டிருக்கிறது இது. யூசர்னு ஒன் காஸ்ட்லயாவது இருக்கிறானான்னு பாக்குறேன். குண்டு பையா ஒரே இதுல போட முடியாதேடா, வேற இதுல வேணுமே. இல்ல, அடுத்து அடிச்சாதானே இருக்கிறதுக்கு. எதுவுமே அடிக்கலையே. இதுல கிரிட்ரேட் எடுத்தா போயிடும். அதனாலதான் வந்து இப்போ 8 கிரிட்ரேட்டோட வரணும். குறைஞ்சது 8 கிரிட்ரேட்டோட வரணும். 8 கிரிட்ரேட்டும் இது கிரிட் டேமேஜோட வந்தாதான் அது ஸ்வாப் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். நானுமே இவ்வளவு வச்சு அந்த அளவுக்கு பிளே பண்றேன் ப்ரோ. சும்மா வந்து குத்து மதிப்பா தான் அடிக்கிறேன். இதுல ப்ராப்பர் கைடோட அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் எதுவுமே பிளே பண்ணலங்க. ஓகே गाइस, இப்போ வரைக்கும் வந்து அப்படியே வந்து கடையை முடிக்கலாம். ரொம்ப நன்றி வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே. நாளைக்கு இல்ல நாளானிக்கு அடுத்த ஸ்டோரியை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோருமே வந்து பண்ணுவோம். 2 போட்டு பார்ப்பேன். சம்பவம் ஆயிருமே. கீர்த்தி காமல்யா, கீர்த்தி காமல்யா. No. வாடா. ஓகே மக்களே, கடையை முடிக்கலாம் கைஸ். பார்க்கலாம் ப்ரோ. நிக்கில் ப்ரோ பாய் வாங்க. சாய்ராம் பார்க்கலாம் வாங்க. கவின் ப்ரோ பார்க்கலாம் பாய் வாங்க. தமிழா FC பார்க்கலாம் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வரைக்கும் நான் ஊவால கைடு மேக் பண்ணி போற மாதிரி பிளான்ல இல்ல. மேபி ஃபியூச்சர்ல வந்து வேணா கண்டிப்பா பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். May thy love endure. tomorrow ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் என்ன ப்ரோ தெரியலையே. வெளியில எங்கனா போவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இனி நைட்லவே வேற ஒரு பிளான் இருக்கு. தெரியல ப்ரோ. ஜாயின் மை சேனல் கைஸ் ஃபார் உவா ஷார்ட்ஸ் கைட். ஆமா ப்ரோ, நம்ம டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அதுல கூட வந்து லிங்க் இருக்கு. ஷேர்ல வந்து போட்டுருக்காங்க ஃபார் ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன். எனக்கு காண்ட்ரலா விட இந்த பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு. இதுவே நான் 50-50 லாஸ் ஆகும்னு நினைச்சு பண்ணது. ஆனா வந்துச்சு. ஓகே பார்க்கலாம். பாய். Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop
stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired.